హాయ్ స్టూడెంట్స్, మీరు ఇంటర్ చదువుతున్నారా? అయితే ఈ వింటర్లోని మీ ఇంటర్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Hi friends, so today I am starting the next chapter after Newton's laws of motion, that is work, power and energy. So you can see in this chapter MSET will be getting around 2 marks and in NEET around 10 to 12 marks. Now first of all let us see work, power, energy. See, already in vectors chapter I told you work, power, energy, 3 of them are scalar quantities. These have only magnitude without any direction. Now what we'll do is, first case we'll study about what is work. Okay. So firstly work and ento manam chadavadam. How to define work? For example, see here, this is the ground surface. On this a block is kept. Suppose this block is having a mass m and suppose it is pulled with a force F. Let the angle be some theta. Let this block is displaced, for example say to here. Let the displacement be some s, because displacement is a vector quantity. Okay, so force is also a vector quantity. Now what is work? So work can be expressed as the dot product of two vectors, that is F dot s, or you can see work is equal to mod f mod s into cos theta లేదా fs cos theta. So this is the work done by the force. This is the work done by the force. What is that one? Fs cos theta. Where here s cos theta, you can see f cos theta is a component along the displacement. You can see f cos theta is the component along the direction of displacement. Clear? Now here you can take, suppose if theta is equal to 0 degrees. Theta 0 degrees అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అంటే యాంగిల్ ఎంత? theta is equal to 0. So when you apply here, the work done will become fs cos 0 is equal to 1, therefore fs. And the unit is joules, which is named after the scientist Prescott Joule. Okay, joule అనేది ఏంటి ఇక్కడ? SI unit. Okay, because already we know what is force, newtons, displacement meter. So Newton meter is also is equal to 1 joule. 1 Newton into 1 meter is also equal to 1 joule. This you can call it as MKS or SI unit. In the same way, CGS unit also you can write down. CGS means dyne, 1 dyne into 1 centimeter. This is equal to 1 erg. This is equal to 1 erg. These are the units of work done by the force. Work done by the force. Okay. And F cos theta is the component along the displacement. Now you can comment on this one in different cases. You can comment on this one for different cases. That is, already theta is equal to 0. Next ఏం చేద్దాం మనం? Let theta is equal to 90. Next ఏం చేద్దాం మనం? Suppose theta is equal to 90. అంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మధ్యన యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees ఉన్నప్పుడు what is work done? Fs cos 90. So what is work done? 0. Because cos 90 సున్నా కాబట్టి work done is, that means when force and displacement are making an angle 90 degrees with them, suppose like this, force angle 90, then what happens? Work done is equal to 0, because the angle between them is 90, cos 90 sunna. In the same way, last case also you can study. When theta is equal to 180 degrees, then what happens? W is equal to fs cos 180 degrees. లేదా what is cos 180? 90 plus theta, second quadrant. So in second quadrant, cos is what? Negative. Sin and cosecant are positive. So negative. That means minus fs. So here work done by the force is negative, because the angle between force and displacement is 180 degrees. So here the work done is negative work. Clear? So this is how you can explain work done by the force. Now let us go to the next item in this one. Clear all of you?
Right. Now, we'll study in different cases regarding work done. Now we have studied about work done by the force. Suppose, see here, first case we studied about work done by the force. By the force. Suppose in the same case if you ask work done by gravity, if you ask you work done by gravity, what is gravity? mg. W is equal to mg. Gravity means downward force. W is equal to mg. So work done by gravity means what happens? Weight is acting downward direction like this. Displacement is in forward direction. Angle between them is how much? 90. So work done is 0 again. W is equal to in Fs cos theta. What happens? Force, weight, work done by gravity, gravitational force, mg. This weight and displacement you can say are making an angle 90. So cos 90 is 0 kabatti work done is 0. So work done by gravity is 0 here again because both are making displacement and gravitational force is making 90 degrees with them. Okay, clear? Right. Now, we will study different cases. Work done by constant force and వేరియబుల్ ఫోర్స్. ఒకవేళ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫోర్స్ మారలేదు అప్పుడు వర్క్ డన్ ఎలా వేస్తారు చూడండి. ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు when force is constant you can simply go W is equal to F dot S. That means Fs cos theta. This is work done by constant force when force is not varying. Okay. Now suppose if force is varying, for example, say ఒకవేళ ఫోర్స్ మారుతుంది అనుకుందాం అప్పుడు మీకు వర్క్ డన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్ ఈజ్ వేరింగ్ లైక్ దిస్ వేరియబుల్ ఫోర్స్. ఓకే, you can see here force is varying and this is displacement. On x-axis displacement, force is varying, you can see. Then how you will get work done is got by integrating F ds from S1 to S2 or x1 to x2. Or in other way you can get area under the curve. You can also got by area under the curve. Suppose if it is top portion above x-axis it is taken as positive. Suppose it is below, for example like this. Suppose below x-axis then the work done is taken as negative. Then total work is got by positive plus minus negative. That is the net work done by the whatever variable force. So when variable force ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయకూడదు. Either you have to go integral dw f dx or f ds or f dr from s1 to s2 or x1 to x2 or y1 to y2. Okay, so this is how you can calculate work done by variable force. Okay, now let us go to the next case. Right, so we have studied about different cases, work done by constant force, work done by variable force. Okay, now we will be studying about conservative and non-conservative forces. ఏం చేద్దాం మనం ఇప్పుడు conservative and non-conservative forces గురించి చూద్దాం. Let us discuss about conservative and non-conservative forces. Now how can you define conservative and non-conservative? See, generally conservative forces means best example is gravitational, spring force, electrostatic force. These are the best examples for conservative forces. ఏంటంటే gravitational force, spring force, electrostatic force in second year. Okay, electrostatics. Now what is conservative? See here, for example, let us take 2 points, namely A and B. Let us take 2 points, namely A and B. Now I have to go from A to B. So I can go in this way, or I can go in this way, or I can go in this way. Now here 3 cases are work done in first case, work done in second case, work done in
third case. That means in conservative forces what happens is work done first case is equal to work done in second case is equal to work done in third case. That means it depends upon initial and final point but not on the path. Conservative force అంటే ఏంటి, వర్క్ అనేది ఏ విధంగా వెళ్ళినా మీరు ఇలా వెళ్ళినా మొత్తం టోటల్ వర్క్ అంటే W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W3. ఇది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్స్ మీద, అంతేగాని పాత్ మీద మాత్రం ఆధారపడదు. అదవుతుంది మీకు. సో ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ పాత్ కన్జర్వేటివ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. సో ఒక్కసారి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనం ఏం చెప్పాం ఇప్పుడే, డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ నాట్ ఆన్ ద పాత్. సో వర్క్ డన్ బై ఫస్ట్ వే, సెకండ్ వే, థర్డ్ వే, ఆల్ ద వర్క్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్. నౌ లెట్ us see that one by giving some example for conservative forces. సో దానికోసం నేను ఒక చిన్న ఫిగర్ తీసుకుంటాను. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రావిటేషన్ అని చెప్పాను కదా. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is an inclined plane. Suppose this is an inclined plane, let the angle be theta. Let this point be A, B and C. Let a block having mass m is inclined. Let this is the weight component, weight of the body, and these are the components. And this is a normal force acting in. This is again theta. This is component mg cos theta and this is mg sin theta. Now this block is resting on the inclined plane which is making an angle theta. For example అనుకోండి, ఇప్పుడు కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, ఇనీషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, పాత మీద కాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇనిషియల్ పాయింట్. అంటే నేను ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాలి, ఐ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ ఏ టు సి. సో ఐ కెన్ గో లైక్ దిస్, ఏ టు సి. Let this displacement be some s. I can go A to C like this straight away, or I can even go A to B and B to C, because ఇది దేని మీద ఆధారపడుతుందని చెప్పాను, పాత మీద కాదు. కన్జర్వేటివ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, the total work done in the trip is equal to 0. Okay, in the total trip work done should be equal to 0, then only it is called as conservative. So now I will try to prove that one. Now I can go either A to C or A to B, B to C. Okay, now I'll do A to B. I'll be going A to B. Okay, now suppose gravitational force, now taking example, W is equal to mg. So when I'm going A to B, what is the angle? 90. Displacement in this direction. So what is work done? Work done from A to B is equal to Fs cos theta. Fs cos theta అంటే ఎంత అవుతుంది, వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్, ఎఫ్ అంటే ఎంత, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎంత, mg, డిస్ప్లేస్మెంట్ cos 90. రెండింటి మీద యాంగిల్ ఎంత, 0. సో cos 90 0 కాబట్టి వాట్ ఈజ్ వర్క్ డన్, 0. ఏ టు బి వర్క్ డన్ ఎంత, 0. నౌ లెట్ us go from B to C. Work done from B to C. Okay, now let us go from work done from B to C. B నుంచి Cకి ఇలా పైకి వెళ్తున్నాను. పైకి వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది, వెయిట్ కిందకి, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి. వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, 180 degrees. Therefore work done is equal to negative over here, that is minus W into S. Okay na? So that is equal to minus mg. Suppose his height is say h, mgh. సో బి నుంచి సికి వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది, మైనస్ mgh. ఎందుకు, వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్సు, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉన్నాయి, రెండు ఎలా ఉన్నాయి, యాంగిల్ 180 degrees. సో దిస్ ఈస్ ది పార్ట్, బీసీ పార్ట్. సో ఏబి ఏమో 0, ఏబి వర్క్ ఏమో 0, బీసీ ఎంత 0 మైనస్ mgh, దట్ ఈస్ మైనస్ mgh. ఇది ఒక ట్రిప్ అయింది, అంటే ఒక నుంచి ఏ నుంచి సికి వెళ్ళింది. మళ్ళీ సి నుంచి వెనక్కి రా వద్దాం, అప్పుడే కదా మనం ప్రూవ్ అవుతుంది. టోటల్ ట్రిప్లో వాట్ ఇస్ ద కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇన్ టోటల్ ట్రిప్, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అని చెప్పాం. నా ఫ్రమ్ సి టు బి, ఓకే, సి టు బి వస్తుంది ఎలా అవుతుంది, వెయిట్ కిందకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకే. దేర్ఫోర్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ కిందకే, దట్ ఈజ్ mg,
Displacement కూడా కిందకే, same direction. So mgh and positive work done. Positive, that is mgh. This is positive because weight is downward direction, displacement is also downward direction. Both are in same direction, positive. Now again from B to A, I'll write here. Work done from B to A. Again if you see B to A, again what happens, see, weight acting downwards, angle displacement 190 degrees. Again work done is equal to 0. So what is the total trip work done? Minus mgh, A to B 0, B to C minus mgh, C to B plus mgh, B to A 0. So total work ఎంత అవుతుంది? Minus mgh plus mgh. ఎంత వచ్చింది? 0. This proves that it is a conservative force. ఏంటది? Gravitational force. Okay? So gravitational force conservative కాబట్టి ఏమైంది మనకి? టోటల్ ట్రిప్లో మొత్తం వర్క్ ఎంత అయింది? 0 వచ్చింది. It depends upon initial and final path. Not on initial and final point, please. Sorry. It depends upon initial and final point, not on the path. So that type of force is called as a conservative. I have given the example also, gravitational force, spring force, and also electrostatic force. Right, just now discussed about conservative force, that is best example gravitational force. Now let us see what is non-conservative forces. See, non-conservative force వచ్చినప్పటికీ best examples ఏంటంటే frictional force, and second one is you can take air resistance or air drag. Okay, best example for non-conservative ఏంటంటే frictional force best example, or air resistance లేదా air drag. Air resistance లేదా air drag. Now how can you prove that frictional force is a non-conservative? Non-conservative force లో మనం ఏం చెప్తున్నాం? Conservative లో ఏం చెప్పి డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ బట్ నాట్ అపాన్ ద పాత్. నాన్-కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పాత్. Non-conservative frictional force or air drag depends upon not initial final point, depends upon the path. If path changes, work also changes in non-conservative. So for example, let us take frictional force. Frictional force తీసుకుందాం. Now let us see in this body. This block having a mass m resting, components mg cos theta is the component, horizontal, vertical component mg sin theta. Now what is the frictional force? When the block is moving in this direction, friction will be acting in opposite direction. What is frictional force? Frictional force Fk is equal to mu Kn when the body is moving. So Fk, kinetic frictional force, even though the friction is not over, please take it as granted, because in next chapter we will be dealing about frictional force, friction chapter. So but now you take it as granted what is frictional force and other thing. So friction is always a opposite force. It acts between the relative motion of the two bodies. So ఇక్కడ ఏంటి ఫ్రిక్షన్, దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? Fk is equal to mu k into n. mu k అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్. సో ఈ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఫ్రిక్షన్ ఎంత? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ mu k కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఇంటూ నార్మల్. వాట్ ఈస్ నార్మల్ ఫోర్స్? mg cos theta. What is normal force? mg cos theta here. Clear? So finally the frictional force acting downward direction is how much? Fk is equal to mu k into mg cos theta. Suppose if mu k is given as, say for example 0.1, you can apply the value also. Fk is equal to 0.1 into mg into cos theta. If angle is also given, you can apply the angle value also. So like this, the friction force will be acting in downward direction along the motion. See, motion is this direction, friction is this direction. Suppose the body is coming down, friction will be in opposite direction. Now what is work done here? Work done by the friction. Work done by the friction is given by force into displacement. Force అంటే ఇక్కడ ఏంటి? Frictional force into displacement. Friction ఏమో కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, displacement పైకి. So both are in opposite direction, that is minus Fk into S. That is work done by the frictional force is equal to minus frictional force, that is minus mu k mg cos theta. Frictional force into displacement into S. So this is the first case when the body is going in upward direction. Okay, now let the body is coming downward direction. Now కిందకి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? A B C. C నుంచి A, ఇందాక A నుంచి B కి ఇది.
ఇది A to B. ఇప్పుడు B మళ్ళీ C నుంచి Aకి వస్తుంది. నో వాట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షన్ అగైన్? కిందకు వస్తున్న ఫ్రిక్షన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సేమ్ ఫ్రిక్షన్ మారదు. సేమ్ దిస్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్? ఫ్రిక్షన్ ఇస్ ఆపోజిట్. అగైన్ సేమ్ నెగిటివ్ వర్క్. సో మైనస్ μkmg cos theta ఇంటూ అగైన్ డిస్టెన్స్. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటైంది? ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాను, సి నుంచి ఏకి వచ్చాను. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ట్రిప్స్? ఉన్నాయిందా? అవ్వలేదు. చూడండి దిస్ బికమ్ 2 టైమ్స్ మైనస్ μkmg cos theta ఇంటూ ఎస్ మైనస్ మీకు అంటే ఎంత అవుతుంది? మైనస్ 2 μkmg cos theta ఇంటూ ఎస్. రెండు ప్లస్ చేసేయండి. అర్థమవుతుందా? μkmg cos theta ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ μkmg cos theta 2 times. So 2 μkmg cos theta into s. So చూడండి here work done is not equal to 0. So this is a non-conservative force. See here, this is a non-conservative force. This is a non-conservative force. That means here in the total trip work done is not equal to 0. See here, just now I spoke about non-conservative forces. So in non-conservative forces, I think a small mistake just before I've done, that is, the work done in complete trip is equal to, in conservative it is equal to, what you have done? In conservative, it depends upon initial and final path, not about the initial and final point, not about the path. But in non-conservative force, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? పాత మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే పాత మారితే వర్క్ మారుతుంది. ఇక్కడ చూడండి వర్క్ 0 వచ్చిందా? రాలేదు. See, work done, you got it 2 times. That means in non-conservative forces, in total trip, work is not equal to 0. Not equal to 0 here, not equal to. 0 కాదు. Work is equal to 0 అని చెప్పుంటాను. 0 కాదండి, please. Okay? So in a non-conservative forces like frictional force or drag force, air resistance, work in a total trip is not equal to 0. Where in conservative gravitational force, total trip లో 0 వచ్చింది. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టోటల్ ట్రిప్ 0. 2 times we got 2 times μkmg cos theta and s. Okay, so this is about conservative and non-conservative forces, please. Now let us go further. Let us go further. Now after this is the end of, I think, work done by force, work done by gravity, work done by conservative, work done by non-conservative force. Once again I am repeating, in conservative forces, that is gravitational force, work done in total trip is equal to 0. It depends upon initial and final point, does not depends upon path. Gravitational, electrostatic force and spring force. In non-conservative forces, you can see drag, that is air drag, air resistance, and we discussed here. In this, what happens? It depends upon path. In non-conservative force, ఏమైందంటే ఇనిషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ కాదు, పాత్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. అంటే పాత్ మారిపోతే వర్క్ మారిపోతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ టోటల్ ట్రిప్లో వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఐ మీన్ వర్క్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమైంది? నాట్ ఈక్వల్ టు 0. కన్జర్వేటివ్లో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ రెండు కేసెస్ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కన్జర్వేటివ్లో టోటల్ ట్రిప్లో వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వాల్యూ యూర్ గెటింగ్. పాత మారిపోతుంది కదా, వాల్యూ కూడా పెరిగిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పాను? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సు, డ్రాగ్ ఫోర్స్, ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సు, ఓకే, స్ప్రింగ్ ఫోర్సు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ చెప్పాను కన్జర్వేటివ్. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ఎనర్జీ. ఇక్కడతో వర్క్ అయిపోయిందండి. ఎనర్జీ. నౌ వాట్ ఈజ్ ఎనర్జీ? ఎనర్జీ అంటే ఏంటండి? కెపాసిటీ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. వాట్ ఈజ్ ఎనర్జీ? కెపాసిటీ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. సో ఎనర్జీ మీన్స్ హియర్ కెపాసిటీ ఫర్ డూయింగ్ వర్క్. Energy means capacity for doing work. So we are discussing about energy, capacity for doing work. That is energy. And దీన్ని బట్టి ఏం తెలిసింది? Work and energy both are associated with each other.
ఎనర్జీ ఉంటే పని చేయగలం, పని చేస్తామంటే లోపల ఎనర్జీ ఉంది. సో అందుకే యూనిట్స్ కూడా రెండింటికి ఒకటే. వర్క్కి ఏవైతే యూనిట్స్ ఉన్నాయో ఎనర్జీ కూడా సేమ్ యూనిట్స్. ఎంకేఎస్ యూనిట్ జౌల్స్, సిజిఎస్ యూనిట్స్ ఎర్గ్స్. ఓకే, నౌ ఎనర్జీ అగైన్ హౌ మెనీ టైప్స్? 2 types, potential energy, kinetic energy. Energy is again 2 types, potential energy, kinetic energy. What is potential energy? Potential energy అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గ్రౌండ్ అండి, ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఉంది. ఈ బ్లాక్ని ఇక్కడ నుంచి నేను కొంత పైకి తీసుకెళ్ళాలి, వేర్ టు సర్టన్ హైట్ h. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ బ్లాక్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ లెవెల్ A to B ఓవర్ a displacement of height h, then I have to do some work. కొంత పని చేయాలి. ఎంత పని? W is equal to what is force here? Weight of the body, weight dot displacement ఎంత? h. సో ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి? mg into, because this is a vector again, so W is equal to mgh. so weight is acting downward, displacement in upward direction. Weight is downward, displacement upward direction. so here you can take a negative work, of course. వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉంది, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ డైరెక్షన్. సో దేర్ ఫోర్ వర్క్ ఈజ్ మైనస్ ఎంజీహెచ్. సపోజ్ అక్కడి నుంచి బ్లాక్ కిందకి వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు వెయిట్ కిందకే ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కిందకి ఉంది, దెన్ ద వర్క్ డన్ ఈజ్ పాజిటివ్. యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఓకే, సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మీన్స్ ఎనర్జీ పొజెస్డ్ బై ద వర్చ్యూ ఆఫ్ ఇట్ స్టేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ. హౌ టు డిఫైన్ పిఈ? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. Potential energy is the energy possessed by the virtue of its state or position with respect to the center of mass of the body. ఇప్పుడు కూడా దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇంక ఎగ్జాంపుల్స్కి వచ్చినప్పటికి చాలా చెప్పుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇన్ ద ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్, బిల్డింగ్ పైన ట్యాంక్ ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ వాటర్ విల్ బి దేర్, దట్ వాటర్ విల్ బి హ్యావింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. స్ట్రెచింగ్ ఏ మెటాలిక్ వైర్, that wire will inside it will be having potential energy. So all these are examples for potential energy. Now let us go to KE, kinetic energy. Now what is kinetic energy? KE, see, second case KE. See, generally kinetic energy equation is half mv square. M is mass of the body, v is the velocity of the body. Kinetic energy and energy possessed by the virtue of its motion. Okay, it is energy possessed by the virtue of its motion. దాన్ని మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? బోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. ఏ మూవింగ్ ట్రైన్, ఏ రన్నింగ్ బాయ్, వెన్ ఏ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ఏ రివర్ ఫ్లోయింగ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. And please make a note, kinetic energy cannot be negative because it is half mv square కాబట్టి it is always positive. Whereas potential energy can be negative. Potential energy can be, just now I told you, when the body is going upward direction, weight downward, displacement upward, minus mgh. Coming downward, mgh, positive. And the expression is nothing but half mv square. The expression for kinetic energy is half mv square. Now we have kinetic energy as half mv square. In before chapter Newton's laws we discussed about momentum, mv. Now from this, what is velocity? P by m is equal to v. Substitute this value here, half into m into v ఎంత అండి ఇక్కడ? P by m whole square. Therefore E is equal to 1 by 2 into m into p square by m square. So ఎంత వచ్చింది? p square by 2m. This is the relation between kinetic energy and momentum of a body. Momentum kinetic relation ఏంటి? E is equal to p square by 2m. E is equal to, kinetic energy is equal to momentum by mass. Energy ki, momentum ki, mass of a body ki relation from the kinetic energy equation. Clear? Right. Right. So now just now discuss about what is energy. Energy is the capacity for doing work. Energy again 2 types,
potential energy, kinetic energy. Potential energy means energy possessed by the virtue of its state or position of its strain with respect to the center of mass. I have given so many examples. In the same way, kinetic energy also discussed. It is energy possessed by the virtue of its motion. Examples also discussed. Relation between kinetic energy and momentum also discussed. And last part of this one is power. Now what is power? Power generally indicated with P. It can be written as W by T. That means rate of doing work is called as power. Work అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. F dot S by T. ఓకేనా? What is work? Force into displacement. And what is S by T? Displacement by time అంటే ఏంటి? Velocity. ఓకేనా? So therefore power ఎలా రాయొచ్చు? Either you can write F into S by T or simply F dot V. That means power is also scalar. That's why it can express a dot product of two vectors. That is force dot velocity. Either you can write W by T or F dot S into T, because S by T is equal to V kabatti. Here S by T is nothing but V again. Therefore I'll write it here. Since S by T is equal to V, velocity, rate of displacement. Therefore power can be expressed as dot product of velocity. And units. What are units of power? Units of power are after the scientist James Watt. So the unit MK's unit are simply watts. It is named after scientist James Watt. Okay na? Sometimes it will be given kilowatt. 1 kilowatt means 10 cube watts. Megawatts 10 power 6 watts. So you can convert the factors here. kW means kilowatt, 10 cube watts. Megawatts means 10 power 6 watts. Milliwatts 10 power minus 3. Microwatts 10 power minus 6. Milli is 10 power minus 3 and micro is mu, that is 10 power minus 6. So like this you can also explain the power. And one more thing in this chapter in numericals we will be facing, that is efficiency. The last term will be coming as efficiency. ఇందులో ఎగ్జామ్ అడుగుతున్నాడు ఎఫిషియన్సీ ఈటా. ఎఫిషియన్సీ అంటేనే ఏంటి? అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఇప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అదే రావచ్చు. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. అవుట్పుట్ పవర్ అంటే ఏంటి? ఎంత వర్క్ డన్ అవుట్ సైడ్. ఇన్పుట్ మీన్ హౌ మచ్ పవర్ యూర్ గివింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫిషియన్సీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్ టైమ్స్ విల్ బి గివింగ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫిషియన్సీ 50% అంటాడు. 50% అర్థం ఏంటి? 50 by 100 అంటే ఎంత? హాఫ్. 50% అంటే ఎంత? 50 by 100 is half. So half is the efficiency. Efficiency of the pump. ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ పంప్ అంటాడు. అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. ఓకే. అండ్ వర్క్ డన్ యూ ఆల్రెడీ నో. W is equal to పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అయితే mgh by time. Work done by time. This is again equal to your power. So these are the formulas we'll be using in numericals in calculating the value of power and also efficiency. Efficiency అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ పవర్ బై ఇన్పుట్ పవర్. పవర్ ఫార్ములా ఒకటే, దట్ ఈస్ W by T. mgh pulling water from a well, potential energy. Rate of doing work, power. So you can calculate the power. So this is the formula we will be using for efficiency, and also we will be applying in the numerical problems. Okay? Clear? Hi friends. See, in work power energy part 1 we have discussed about up to power formula and also various type of steps in power, in different forms of power. Now in part 2 work power energy we will be discussing about work energy theorem and mechanical energy in different cases. Okay? So in part 2 we will be discussing about work energy theorem. Now what is work energy theorem? Very simple. See here. Work done by all forces. Work done by all forces is equal to change in the
కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా కేఈ. ఆల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. వర్క్ డన్ బై ఆల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్. కన్జర్వేటివ్ ఏంటంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, గ్రావిటేషన్, స్ప్రింగ్ ఫోర్సు, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఏంటి మీకు చెప్పాను? డ్రాగ్, ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఫ్రిక్షనల్. సో దీస్ ఆల్ ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కేఈ, or simply you can write it as half m v square minus half m u square is equal to work done. Okay, so work energy theorem ante enti? Work done by all forces, that is conservative forces and non-conservative forces like gravitational force, frictional force, is equal to change in kinetic energy. Okay, so we can write as a mathematical form W is equal to work done as half m v square minus half m u square. Initial kinetic energy, final kinetic energy. Clear? Right. So this is about work energy theorem. Now let us go into the last part of this work power energy in part 2. Last part ఏంటంటే mechanical energy. అంటే అర్థం ఏంటి? This law of conservation of energy is constant అని మనం ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం. That is in the case of two cases. One is freely falling bodies. ఒకటోది ఏంటి? చూడండి, freely falling bodies, and second one is vertically projected bodies అండి. మీకు అర్థమవుతుందా? vertically projected bodies. ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం? వీఆర్ ప్రూవింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? టోటల్ ఎనర్జీ అంటే టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్. పార్ట్ 1లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం, తెలుసు కదా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటనేది. అలాగే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంజీహెచ్ అండ్ హాఫ్ ఎంఏ స్క్వేర్. ఈ రెండు టోటల్ చేస్తే మెకానికల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. అది ఈ రెండు సందర్భాలు విల్ బి ప్రూవింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్లీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ freely falling bodies. In freely falling bodies, observe here, I'll draw a small figure. So let this is ground and let the body having mass m is falling freely. When any body is falling freely, the initial velocity is equal to 0 always. So let this point be A, an intermediate point B, and the lowest point, ground point, be C. Okay? So మొట్టమొదటిగా ఏ నుంచి ఒక బాడీని ఫ్రీగా పడేస్తున్నాం కిందకి, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అంటారు. ఫ్రీగా పడేస్తున్నప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కదా. సో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ. at A, what is P? Potential mgh, that is mg into A. ఎంత హైట్లో ఉంది? Let it be height at around h from ground level. Let the total height be h. So mg into h, that is mgh. That is the total, potential energy at point A, which is falling freely from point A. Now we have to calculate Ke also. What is Ke? That is half mv square, that is equal to half into m into half into m into. See here. So at A, now what is the kinetic energy formula? Half mv square. And enti half m. What is the velocity? Initial velocity freely falling body ki sunna. So 0 whole square, that is equal to 0. So at A, చాలా జాగ్రత్త చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్మీడియట్లో ఇది 4 మార్క్స్ రిజర్వేషన్ ఐపీఎల్. సో at A టోటల్ ఎనర్జీ ఆ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ పిఈ ప్లస్ కేఈ అంటే పిఈ ఎంత వచ్చింది? ఎంజీహెచ్ ప్లస్ 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంజీహెచ్, ఈక్వేషన్ 1. So at A we have proved the total mechanical energy is equal to in the form of potential energy for freely falling body. Now let the body has traveled from A to B over a displacement of say x. Let the body has traveled from A to B over a displacement of x. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? at B potential energy mgh. Now at height B, what is potential energy from definition? Definition ఏం చెప్తుంది? With respect to center of mass, it is energy possessed by the virtue or state with respect to center of mass. అంటే ఈ హైట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు మనకి? h minus x.
సో దిస్ హైట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు గ్రౌండ్ లెవెల్ టు టేక్ ఆల్వేస్ పొటెన్షియల్ అనేది. సో ఈ హైట్ దగ్గర ఎంత అవుతుంది మనకి, mg h ప్లేస్లో h minus x, that is equal to mgh minus mgx. This is P at B. Now what is K? Kinetic energy. Half m into half, when the body is falling free, the velocity gradually increases. So e point that let the velocity be v. Let the velocity be v at B. So half m v square, that is equal to half m v whole square. But what is this velocity here? See, when the body is falling freely, a is equal to plus g, u 0, v is equal to v, okay, and displacement in the s is equal to x. Substitute all these in the equation, v square minus u square is equal to 2s, kinematic equation, లేదా v square minus 0 whole square is equal to 2gx. So v square ఎంత వచ్చింది మనకి 2gx. So substitute here, half into m into v square, that is 2gx. 2 gets cancelled, ఏం మిగిలింది మనకి mgx. So what is kinetic energy at point B? mgx. Now total energy, mechanical energy. So total energy at B is equal to Pe plus Ke. P ఎంత వచ్చింది చూడండి, mgh minus mgx plus mgx. mgx minus m gets cancel, ఏం మిగిలింది మనకి mgh. ఈక్వేషన్ 2 చూడండి ఏం జరుగుతుందో, ఈక్వేషన్ 1 mgh, ఈక్వేషన్ 2 mgh. సో ఈక్వేషన్ 3 కూడా ప్రూవ్ చేస్తాను ఇప్పుడు, అది కూడా మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఉంటుంది. నోట్ చేసుకుంటున్నారా? నోట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, 1 2 3 రైట్. నౌ let us go to the last one at ground level. At ground level here. Now see, in the first case and second case the values are same, mgh only. Now let the body has traveled from A to C just before touching. ఎందుకంటే టచ్ అయిపోయినది ఏమైంది, 0 అయిపోతుంది వెలాసిటీ. సో అందువల్ల వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, వీ షుడ్ నాట్ టేక్ టచింగ్ ద జస్ట్ బిఫోర్ టచింగ్ ద గ్రౌండ్. So let the body before touching the ground, its velocity be say v1. Okay, now we'll try to calculate at C before touching the ground. At C before touching the ground. Okay, so now P మళ్ళీ ఎప్పటిలాగే Pe is equal to mgh. ground level height ఎంత ఉంది, 0, no height at this level, so into 0, that is 0. Now K is equal to half into m into just before touching the ground, ఎంత అనుకున్న velocity v1. So v1 whole square, that is equal to half m v1 square. But here once again body has traveled down how much distance, s is equal to h just before touching the ground, a plus g, okay, u initial 0 and v has become equal to v1. Substitute all these again into kinematic equation, v square minus u square is equal to 2as. So v square means v1 square minus 0 whole square is equal to 2gh. So v1 square how much వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 2gh. Substitute here. So half into m into what is v1 square, 2gh. 2 gets cancelled, ఏం మిగిలింది మనకి mgh. Now once again total energy or mechanical energy at ground level before touching the ground, C is equal to Pe plus Ke. P ఎంత 0 plus K ఎంత వచ్చింది mgh, that is equal to mgh. Equation 3. You can observe equation 1, equation 2, equation 3 all are equal to mgh. What does it mean? That means for a freely falling body, the total mechanical energy, that is Pe plus Ke, is constant. Therefore this proves the law of conservation of energy in the case of freely falling bodies. Now let us go please, let us go to the next case in this one. Let us go to the next case, that is vertically projected bodies. Okay, please copy it. Now same thing I'll interchange. Now we'll go to the next case, that is called as vertically. That means same law of conservation energy will be proving for vertically projected bodies. Okay, చూద్దాం మరి, చూడండి. Same ground level, let this point be A. Let a body having mass m projected with a velocity say v. Let the intermediate point be B. Let the highest point be G. When a body is projected to the highest point, what is the final velocity? Final value is always 0. Okay, ఇప్పుడు ఏ నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేశారు, మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, వెర్టికలీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీస్కి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏ దగ్గర, బి దగ్గర, సి దగ్గర, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ at all points
A, B and C, the total energy or mechanical energy PE plus KE is constant. So first I'll try here from A. I'll give some values here. Total height H anukundam. Let the total height be H. Now at A, mali appatlage, at A, P, M, G, H formula, M into G. At the end ground level height enta untadi? 0. So 0, that is equal to mg into 0, that is equal to 0. So at A, potential energy is equal to 0. Now K formula and half m with how much velocity projected upwards? V. So half m into V square, that is equal to half m V square. So what is total energy? Total energy at A is equal to P at A plus K at A. P ఎంత already 0 వచ్చింది. 0 plus half m V square. So half m V square. Equation 1. So now the total mechanical energy, that is PE plus K at starting point A, is equal to in the form of kinetic energy. In the form of kinetic energy for vertical projector body. That is equation 1. Now what happens is, let the body has traveled from A to B over a displacement of say x. Let the body has traveled from A to B over a displacement of x. ఎప్పుడైతే బాడీ పై ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాం వెలాసిటీ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెట్ ద వెలాసిటీ అట్ B be V1 and gradually increase, and finally at highest point it decreases. Now we have to calculate at B. Now at B. So at B, what is PE once again? mgh, that is mg into how much displacement has gone vertically? X. So mg into x. Now at B, what is the velocity? It is changing to V1. So what is K now? K is equal to half m V1 square. So half into m into V1 square. Do you know V1 value? We don't know. So we have to calculate once again. That is by using V square minus U square is equal to 2as in upward direction. Here U is equal to V, V is equal to V1, A is equal to minus G, and S is equal to displacement X. Substitute all these values in this one. What will get? V square, that means V1 square minus V square is equal to 2G minus A, because in upward direction A is taken as minus and S is nothing but displacement X. So from this ఎంత అవుతుంది? V1 square. V1 square is equal to V square ఇటుపక్క పట్టుకొస్తే V square minus 2gx. Substitute this value here. Half m into V1 square ఎంత వచ్చింది? V square minus 2gx. Now put it inside. Completely take inside. So K is equal to half m V square. దీన్ని కూడా లోపల పట్టుకెళ్ళిపోయింది. Minus half m 2gx. 2 to get cancel. ఏం మిగిలింది మనకి ఫైనల్గా? half m v square minus mgx. This is K at B. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? We want total energy at B. So I'll try to write I think on the top better. I'll write here. Okay? See here. So here I'll write at B total energy, that is equal to PE plus KE. Already P ఎంత వచ్చింది మనకి? mgx ప్లస్ K ఎంత వచ్చింది మనకి? half mv square minus mgx. మైనస్ mgx ప్లస్ mg గెట్ క్యాన్సిల్. ఏం మిగిలింది మనకి మళ్ళీ? చూడండి, half mv square. చూసారా? ఈక్వేషన్ 1 at point A total energy mechanical energy in the form of kinetic energy. Equation 2 at B కూడా మనకి ఏమొచ్చింది? We got as kinetic energy half mv square. That means already 2 points is proved. The total energy is constant. Now we have to prove the last point at highest point C. That also I will prove now. Okay? See here. Now last one. Let the body has traveled to highest point C. Highest point C. Therefore at C, what is potential energy? Highest point వెళ్ళిపోయింది. ఎంత ఎత్తు వెళ్ళింది? height h. So what is potential energy? mg into h, that is mgh. Now what is K here? K is equal to half m v square. At the highest point, what is the velocity at the highest point? 0. Therefore half into m into 0 whole square is equal to 0. So what is total mechanical energy or total energy? PE plus K అంటే mgh plus 0. చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చి ఆగిపోతారు. అదేంటి mgh వచ్చింది? కాదు. Now what the thing is, the body has traveled some displacement from A to C. A to C displacement వెళ్ళింది కాబట్టి పైకి. Therefore initial velocity u is equal to v, final velocity v is equal to 0, a minus g, and s is equal to how much? S. These values again you have to substitute in the equation. V square minus u square is equal to 2as. Therefore, v final velocity 0 whole square minus u
initial velocity u square is equal to minus 2gh. Minus gets cancelled. ఎంత వచ్చింది మనకి? v square is equal to 2gh లేదా v square by 2g is equal to h. Now substitute the displacement in the above equation. Substitute చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి చూడండి. I'll write it here. I'll write on the top better if you can observe. See here. So finally what happened, you got, you can see I think h ఎంత వచ్చింది displacement height v square by 2g. I'll substitute this value here. So therefore total energy is equal to mg into h. h అంటే ఎంత? v square by 2g. v square by 2g plus 0. Therefore total energy is equal to, ఇక్కడ చూడండి g gets ఏం మిగిలింది మనకు ఫైనల్గా? half mv square. Equation 3, because half mv square plus 0 is equal to again half mv square. చూడండి ఒకసారి equation 1, equation 2, equation 3 at points ground level, intermediate point B, highest point C. Throughout the journey in vertically projected bodies, the total energy is remaining constant. Therefore, in the case of vertically projected bodies also, the law of conservation of energy is proved. Therefore, total energy is proved in the case of freely falling bodies and also vertically projected bodies. Okay. Now after this we will go for the main problems, that is concept called as chain problems or chain concept. Okay. So friends, let us go to the last part of work power energy in part 2, that is chain concept, because these are very very important in IPA, not on IPA examination, mainly it is asked in the MSET examination and NEET examination. Chain problems or chain concept. Chain concept. So in this chain concept we have only 3 cases. We'll discuss the 3 cases. Case 1. See here. This is a table. On this table, you'll be asking first question. You can see L is the length of the chain. See, L is the length of the chain, capital L, and M is the mass of the chain, complete chain. Now what you'll be saying in the first case of chain concept is 1 by nth part of chain is hanging. 1 by nth and enta total length L ainappudu L by n. So this part is hanging from the table, and some small amount of friction is supporting that such that the chain is not falling down. Suppose if anybody pushes from back side, the chain will fall now. Some point is that means some part of friction part on the table is helping the chain, which is not falling down because of that friction. But friction now I won't consider. In the last case I'll consider the friction point. So 1 by nth part of the chain is hanging, and remaining part is on the table. Now what is the question is, first question you'll be asking the examination, that is what is the work done in lifting the hanging part onto the table? What is the work done in lifting the hanging part onto the table? అంటే కిందకి ఏదైతే వేలాడుతుందో దానికి పైకి లిఫ్ట్ చేయడానికి ఎంత పని చేయాలి? For this the simple one is, see, work done is equal to U final minus U initial. Final potential energy minus initial potential energy. Final ఏంటి? ఇక్కడ బొమ్మ గీస్తాను మళ్ళీ నేను, draw a figure. Okay, this is the chain, initial. Now this part is lifted on the top. పైకి లిఫ్ట్ చేస్తాం. Okay, second part. So now I'll take a reference line on the table. This I'll take as a reference line. I'll take this as a reference line. See here. Reference line, take it as on the table, not on the ground. On the table I'll take. Now the chain part is lifted onto the table. Now what is work done formula? Final potential energy minus initial potential energy. Okay. So how to get final potential? Because here the chain is on the table. Table మీద reference line తీసుకున్నాను కాబట్టి what is the potential energy? 0. So final U final, that is final potential energy, is equal to 0 because the reference line is taken on the table. Okay, this is first part. Now what is initial? You have to calculate initial. Initial కి వచ్చినప్పుడు you can see this is first part of the chain and this is second part.
First part is on the table kabatti, reference line sunna kabatti, for first part potential is 0. Okay, for first part potential energy is equal to 0 for first part because it is on the table. Now we have to calculate for the second part which is hanging down. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ అండి, you have to consider sign convention. That is above the table I'll take positive, below the table I'll take negative. Above the table reference line I'll be taking positive, below the table I'll be taking as negative. So here the chain hanging part is below the table. So how to get the potential energy hanging part? How to get? What is the formula? See, potential energy of 2 is equal to mgh. Now how to get the mass of this hanging part? See, already is given as L length mass is capital M. So 1 unit length mass enta avutundi? M by L. How much it is hanging? L by N. So into L by N. Unitary method. L length mass ఏమో క్యాపిటల్ M అయినప్పుడు ఒక యూనిట్ లెంత్ మాస్ ఎంత అవుతుంది? M by L. L by N మాస్ ఎంత అవుతుంది? M by L into L by N. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? M by N. So this is the mass of the hanging part. Therefore, potential energy of part 2 is equal to M by N into G into H. H అంటే ఏంటి? potential energy definition ఏంటి? Always it is taken as center of mass. So mg into H అంటే ఎంత అవుతుంది? L by 2n. That means half of this value. L by 2 by L by n by 2. And L by 2n. So what is the value here? mgl by 2n square. And this part is below the table. What is sign convention for below the table? Negative. So minus. So finally I got the value, okay, for the second part. So apply in the formula. Work done in lifting the hanging part onto the table is given by U final. U final and the 0 minus U initial. U initial, this one is 0. This one is 0 because on the table. Okay. And this one is minus mgl by 2n square. So final how much you will get? 0 minus into minus plus. ఇది అనగా 0 minus 0 minus 1 అంటే ఎంత అవుతుంది ఫైనల్? mgl by 2n square. So finally work done in lifting the hanging part onto the table is given by, what is the formula? Work done is given by mgl by 2n square. Very very important formula. This formula is very very important. M is mass of the entire chain, L is length of the chain, G is acceleration due to gravity 9.8 or 10 meter per second square. N అనేది ఇక్కడ ఏంటి? హ్యాంగింగ్ పార్ట్ వాల్యూ. ఒకసారి అంటే 1/4, 1/5, 1/6. That value is nothing but n value. N is called as the hanging part. Okay. Okay, now. So in chain concept we have seen the first case, that is if some part of the chain is hanging down, what is the work done in lifting? That is given by mgl by 2n square. Please keep this formula is very very important in doing numericals. Okay, very very important in doing numericals. N is the part of the chain hanging and remaining all the things are known. ఇందులో రెండో వెర్షన్ ఏమంటారండి? second question in this one is, what is the velocity of the chain just before slipping the table? This is the second case in chain concept. What is the velocity of the chain just before, just not after slipping, just ilaga kinda padutunnappudu, then velocity. So for that what we will do, same thing, and ikkada kuda law of conservation of energy use chestanu. Law of conservation of energy, which is nothing but mechanical energy. So ee case lo what you have to do is, the mechanical energy before is equal to mechanical energy after. See, in this case mechanical energy final is equal to mechanical energy initial. Now what is mechanical energy final? See here, kinetic energy final plus potential energy final is equal to kinetic energy initial plus potential energy initial. Same concept you are applying here. When the chain is just slipping down the table, he is asking you what is the velocity. In such cases we have to apply
law of conservation of energy, that is mechanical energy is constant. అంటే mechanical energy final after slipping is equal to mechanical energy before slipping. రెండు ఈక్వల్ చేస్తే మనకి విల్ గెట్ ద వెలాసిటీ వాల్యూ. ఓకే, సో లెట్ us calculate kinetic energy final plus potential energy final is equal to kinetic energy initial plus potential energy initial. ఓకే, సో ముందుగా ఏం కడదాం మనం, ఇనిషియల్ కట్టదామా, ఆల్రెడీ ఫిగర్ ఉంది కాబట్టి సియర్. కైనెటిక్ energy ఇనిషియల్ అంటే ఏంటి, చైన్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. వెన్ చైన్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ, జీరో. సో జీరో ప్లస్ రెండు రెస్ట్లో ఉన్నాయి, ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్. Now what is potential energy initial? Already we calculated in the before case, first case. In first case, the reference line 0 kabatti, the reference line anukunnam kabatti, on the table for first part of the chain 0. Second part already we calculated. What is the value here? mgl by 2n square. Already we calculated for the second part. That is entadi mgl by 2n square. Kaani ikkada gurtu pettukondi, mgl by 2n square, what it is, below the ground, I mean below the table. Below the table means what you have to take it? Minus, because above the table taken as plus, below the table it is taken as negative. This convention sign is very very important. Above the table plus తీసుకోవాలి, below the table minus తీసుకోవాలి. Okay, so chain hanging part below ఉంది కాబట్టి here plus into minus minus. This is what total kinetic energy initial plus potential energy initial. Now coming to mechanical energy final. Mechanical final ఎలా వస్తుంది, kinetic energy final plus potential energy final. జాగ్రత్త చూడండి, kinetic energy final అంటే చైన్ కిందకి జారుతుంది. Then when the chain is slipping, what is kinetic energy? Half m v square plus potential energy. When the chain is slipping, what happens? See, when the chain is slipping down, what is the total length now? L. So what is the mass now? Center of mass here, half of the length, and L by 2. So potential ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? What is the potential? M G center of mass L by 2. And please make a note, mg L by 2 is coming down again below the table. So this will become minus. So therefore, I think you can't say, I'll write it here, the remaining part. Half m v square plus into minus minus. This minus if you take to this side, what happens? Plus. So that is equal to plus, that is mgl by 2. ఈ మైనస్ చూడండి, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ మైనస్. దిస్ మైనస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ టు రైట్ సైడ్ బికమ్స్ ప్లస్. సో mgl by 2. ఆల్రెడీ హియర్ వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్, 0 అండ్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్. ఈ మైనస్ మామూలు ఉంటుంది, మైనస్ mgl by 2n square over almost 2 cancel, mass cancel. This is capital M. Okay, now what is left over? V square is equal to pine gl, if you take common, 1 minus 1 by n square. But I want V. What is the case here? What is the velocity of the chain just before slipping the table? So V is equal to given by root over g into L into 1 minus 1 by n square. So this is the formula you have to remember for numericals in MSET. G 9.8 or 10 meter per second square. L length of the chain given, and 1 minus 1 by n square is the fraction part. N is the part which is hanging from the table. N is ఎంత పార్ట్ కిందకి వేలాడు తీసుకోబడిందో టేబుల్ నుంచి, దట్ ఈస్ n వాల్యూ. అంటే ఒక్కోసారి అంటే 4వ వంతు, 5వ వంతు, 5th పార్ట్, 4th పార్ట్, దెన్ యూ టు పుట్ ద వాల్యూ దేర్. 4th పార్ట్ అన్నప్పుడు n ప్లేస్లో 4 పెట్టాలి, 6th పార్ట్ అన్నప్పుడు n ప్లేస్లో 6 పెట్టాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద చైన్ just before slipping. Let us go to the last part of this chapter now. Okay, last part. Copy it? Right. In this chain concept, we are having only one point left over, that is the last part. And sometimes in MSET it will be asking, that we will discuss, and with that it will be completed. Third case, last part. See here, last part ఏమీ లేదండి, జస్ట్ చూడండి ఏమో అడుగుతాడంటే మీకు, see
In the last part, what will be asking is friction is considered here, mu. That means now you see on the table, chain is hanging. Okay, here I'll take away this L by N and I'll take some other value. Chain is hanging. Now let X part is hanging. Case 3, let X part of the chain is hanging. And what is the remaining part here? L minus X. If total length is L, X is hanging అంటప్పుడు balance ఎంత ఉంటుంది? L minus X. And same way, ఇక్కడ ఏంటంటే already L length mass capital M, 1 length mass M by L, 1 length mass unitary method M by L, X length mass ఎంత అవుతుంది? M by L into X. So this is the mass of the hanging chain. In the same way for L by X, in the same way L by X, M by L into L minus X. So this is the value mass for this one, M by L into L minus X. So this is the mass of the chain on the table, and this is the mass hanging part from the table. Now which is helping this chain without slipping from the table? Which is helping? Small friction, small amount of friction is there on the table, because if you push from back side now slightly, the chain will come down. So that small amount of friction is helping. So we'll try to calculate that value here. See here, we already know F is equal to mu into N. That means frictional force, because frictional force is in this direction. Opposite force, friction in this direction. Weight, downward direction. This is weight. So which is helping this weight, not pulling down, this friction. That means this friction is balanced by weight. And F is equal to mu N is balanced by weight. Which weight? This hanging part chain. So mu friction into normal force. What is the normal force? Weight of this one. What is the weight? M by L into L minus X. mg. This is the weight. Weight of the table, weight of the chain on the table. So this is balanced by weight of the hanging part. What is the hanging part weight? Mass is M by L into X into G. So these two forces are balanced now. These two forces are balanced now. Now see, G, G, M by L, M by L. Aiming in the final ga. చూడండి లోపల తీసుకెళ్ళండి. Mu into L minus X is equal to, how much is left over here? X. Okay, mg, that is M by L into X, mg, weight. Okay, right. Now what is left over? Mu into L minus X is equal to, right side X is there. Now take inside mu into L minus, okay, mu into L minus, take this one inside, mu X is equal to X, or mu into L, take this one to right side and take X common, X into 1 plus mu. Now finally what you got here? ఏం మిగిలింది మనకి చూడండి. L mu by, you can see X part is hanging, X by L is equal to, I can write like this in this fashion, see. Check it whether right or wrong. X by L is equal to mu by 1 plus mu or mu plus 1. Check చేసుకోండి ఒకసారి. mu L X into 1 plus mu. So right. So this is the main formula for when friction is also given. That means X is the hanging part from the table, L is the length of the chain, original chain, mu coefficient of friction, and 1 plus mu. Again, 1 is a factor, mu is again friction value. So if that fellow, for example, mu is given as say 0.25. Let us assume. Let mu is given by 0.25. This value substitute here. 0.25 by 1 plus 0.25. Suppose X is also given, some part is hanging, like 1/4 is hanging. You can put the value here. Or 25%, some percentage will be giving. 25% is hanging. You can put the value here. So finally, you can utilize this formula. X by L, hanging part by original length, is equal to coefficient of friction by 1 plus coefficient of friction. If he gives any values, directly you can substitute in this formula. Friction formula, that is mu value and also X part and also L. Clear all of you? This X is nothing but hanging part. Hanging part. This is L is total length. X అనేది ఇక్కడ ఏంటి, ఎంత భాగం అయితే కిందకి వేలాడదీసబడిందో
table mention. That X is called a hanging point and L is the original length. Okay, so like this we can discuss about different cases in chain and chain concept. By using this chain concepts you can solve many problems in MSET and also NEET problems. Okay, clear now? And we'll be meeting again in the next chapter, that is center of mass and collisions. ఈ వింటర్లోని మీ ఇంటర్ వీడియోస్ చూసినందుకు ధన్యవాదములు. అదేవిధంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసినందుకు, షేర్ చేసినందుకు టేక్ ఏ బౌ.